Just wait. I have got a letter. Let me see. Oh, my nephew, who is staying in Vijayawada. He wrote a letter to me. I have to give him a reply. Have you ever written letter to anybody? Yes. If you have written letter, let us see what are the components existed in the letter. Because the letters are the main components and the letters are the main media that you can transform your messages, your communication from one person to another person through writing. So nowadays, even in the modern technological age also, letters give utmost priority and every educated person should know how to write a readable letter. So before going to learn all these key points in the letter writing, I request you please subscribe my channel and keep watching until the end of the video. You will know everything about the details of the letter. Letters, we are going to talk about the 4 important points in this video. That is types of letters, layouts of the letters, types of letters. What kind of letters are there? How many types of letters are there and how they can be addressed, and layouts of the letter, where frame letter should be placed, where how can we write date and to address and body of the letter and everything, or what is the format and the arrangement of the letter in a systematic way, in a right way, in to get the full score in the examination. That's the layout we are going to discuss. And 6 points of form. Every educated person should format on the letter format in a systematic way, in a correct way, without using any mistakes, without writing any mistakes, so that we can expect the fullest score in the examination. So what are those 6 points? That's going to be explained. The model letters also. Let us discuss here 1 or 2 model letters and how they can start and how the body of the letter can be arranged and how the ending part should be placed here. And the letters, any kind of all the kinds of letters are written in 2 styles of writing. That is formal writing and informal style of writing. What is formal writing? Formal writing is nothing but it is official communication. When you want to write a letter to the officers such as district collector or district educational officer or the municipal commissioner, you want to write a letter to complaint to the municipal commissioner regarding the bad drainage system. So you have to write, that is what we call official letter, or the business communication, or you may write a letter to the newspaper editor. That is also considered to be a formal letter. And what are the informal letters? When you write a letter to your friend's mother, father, brother, sister, or any relatives, they are said to be informal letters. Now, writing style may be differ from one letter to another letter. While writing formal letters, the writing style may be more functional, and here more casual. In informal letter, you can write in any way. Then there may not be grammatical rules, bind to grammatical rules and strict regulations of the uses of the language. Whereas here in formal language, you have to write grammatically correct sentences. For example, when you start letter here from where did you come? Observe here, it is a question started with helping verb and WH question started with the preposition. You can start with preposition in official letter, whereas ending preposition is possible. That is, where did you come from may be possible. So, and ellipsis is possible. She's gone. She has gone out. And here, she's gone out. She has gone, full form, she's gone, ellipsis. So, ellipses are possible. And also, some sentences can be expressed in full. That is, you may send it tomorrow. You may send it tomorrow.
You may send the parcel tomorrow. Here you can use send it tomorrow. Send it tomorrow is possible in informal style, whereas you may send it tomorrow is possible in formal style. That means some grammatical structures, vocabulary is different from formal to informal, and the grammatical uses is different from formal to informal, and here more relaxed, serious tone should be maintained. Serious tone, that is, serious tone should be maintained in the body of the letter, whereas emotional touch, emotional tone is maintained in informal style of writing, because you are writing to your friends, your mother, your father. That can be written and simple and comprehensive. A letter should be simple and comprehensive in the official format, because officials may not have a lot of time to go through the entire detailed of the letter in body of the letter. So you have, it should be very simple, concise, and brevity. That should be, clarity should be there, and you can write here relaxed and elucidate. Elucidate means you can narrate incidents, because your friend has that much of feeling on you, so that he will read very interestingly. So these are the formal style and informal style. So what are the arrangement on the letter format? What are the things to be arranged on the letter format in a systematic way? We learn through slides presentation, slideshow. After reading a question, one should identify which kind of letter it is. మీకు క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చిన వెంటనే, చదివిన వెంటనే ఆ క్వశ్చన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ లెటర్కి వెళ్తుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మల్ లెటర్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్, that should be decided first. If it is a formal letter, you have to write in a formal layout or format of the formal letter. If it is informal letter, you have to select informal format. ఎందుకంటే చాలామంది విద్యార్థులు లెటర్ రాసేటప్పుడు సరైన లేఅవుట్ లేకుండా, అంటే ఫ్రమ్ అడ్రస్ ఉండాల్సిన చోట టు అడ్రస్ ఉండాల్సిన చోట ఫ్రమ్ అడ్రస్, అలాగే శాలిటేషన్ సరైన ఫార్మాట్లో రాయకపోవడం, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేయడం మూలాన ఇఫ్ ద లేఅవుట్ గోస్ రాంగ్, ద ఫార్మాట్ గోస్ రాంగ్, దెన్ యూ వోంట్ బి అవార్డెడ్ ఎనీ మార్క్స్. చిన్న పొరపాట్ల వలన ఇక్కడ మార్క్స్ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. కనుక లెటర్ చదివి, క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే వాట్ ఫార్మాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్, వాట్ క్వశ్చన్ he has asked. These are the two things that you have to consider before going to start a letter. So, and next one is, we are going to discuss one letter here, how it should be presented on the format. Write a letter to the newspaper editor describing the plight of migrant laborers after the lockdown has been announced by the Prime Minister of India. So you are going to write to the newspaper editor. When it is written to newspaper editor, what kind of letter it is? Formal. So you have to write formal format. In the formal format, you can write from address here. Top left hand side, write from address. This is the from address here. You are going to write from address top left hand side, and this is, when you write from address, don't forget to write the full postal address, that is beginning with begin with the name, but in the examination point of view you are not writing name, and you have to write from address, that is flat number or door number, any nearest landmarks, and street and pin code, including pin code, and after that you can write the date also. This from address and date, this is the main part, heading of the letter. And from address
shows that where the letter is written, and the date shows when the letter is written. While writing date, you have to write the full form. Some people are writing 18/5/2020. This is not correct. When you want to write, it should be full form. That is 18th May, comma should be placed after that, and 2020. You can also write May 18, comma 2020. That format also possible. And later after that, to whom you are writing. This is very, very important. This part is very, very important, because this is what we call to address. To whom you are writing. You have to mention the name of that particular addressee, and the designator. If it is official letter, you have to mention if it is you are writing letter to your headmaster, then who is the head of that institution, school headmaster. When you are asked to write a complaint to the police station about the frequent thefts in your colony, then you have to mention to the sub-inspector of police. And if it is a letter to the municipal commissioner, then you have to write to the commissioner of municipality. And like that, to address should be mentioned very clearly, and to whom you are writing. If it is a newspaper editor, you have to write the chief editor or the newspaper editor, the Hindu, and full post letter should be written. And after that, sir, that is the salutation. And when you write a letter to anybody, there must be a starting or the wishing of the letter. Because letter మనం ఎప్పుడూ కూడా సడన్గా బిగిన్ చేయకూడదు. అందుకని ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఆ విషింగ్ అనేది. ఇట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్. మనం ఎవరైనా మనం ఫ్రెండ్స్ కలిసారనుకోండి, లేదా చుట్టాలు బంధువులు ఇళ్ళకు వెళ్ళామనుకోండి ఒక విషయాన్ని మాట్లాడడానికి, ఇమీడియట్లీ వెళ్ళిన వెంటనే ఆ విషయాన్ని చెప్పేసి వచ్చేస్తామా? నో. సో బిఫోర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దట్ మెయిన్ కంటెంట్, ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ విజిటింగ్, వాట్ యు సే? యు విష్ ద పీపుల్. నాన్నమ్మ ఎట్లా ఉంది, అమ్మమ్మ తాతయ్య ఎలా ఉన్నారు, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ముందుగా విష్ చేసి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టార్టింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ గో టు కంటెంట్ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ విజిటింగ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే లెటర్ టు. So this is called salutation. This salutation part depends upon the relationship between the letter writer and the letter receiver. So letter writer formal address మీరు రాస్తున్నారు అనుకోండి. If it is a formal letter, you can write sir or respected sir. If it is a business communication, you can write dear sir or dear madam. And subject reference should be mentioned. If it is a personal letter, my dear friends, you can write here dear plus name. That's enough. We will talk personal letter in the letter. So subject should be mentioned. If it is official letter, you have to write subject and reference. Subject should be whatever the question is given in the question, that should be the subject. Because in brief you have to mention the main content, what the examiner asked. ఎగ్జామినర్ ఏ క్వశ్చన్ అయితే మనకు రాయమన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్లైనింగ్ టు ద పోలీస్ స్టేషన్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెంట్ థెఫ్ట్స్ అకరింగ్ ఇన్ యువర్ కాలనీ అన్నాడు అనుకోండి. అప్పుడు కంప్లైనింగ్ అబౌట్ ద ఫ్రీక్వెంట్ థెఫ్ట్స్, సర్టన్ మెజర్స్ టు బి టేకెన్, ద పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ like that. You have to mention in brief, because the officials may not have lot of time to read all the main part of your lesson, your content or the message or the body of the letter. So that after reading the subject, he will know what is your problem. And after that, reference to should be written.
What reference is there? If you have already got the letter from any officer, that will be the reference. You have to mention that name of that number of that letter. That is, if there is no any certain letters, then sometimes you may have the media reports or the complaints of the individual. For example, you observe here the migrant workers take roads and railway tracks to reach their homes, suffer a lot regarding. That is your subject. For this subject, what reference you can have it? Media reports. We are seeing everyday media how the migrant workers are suffering a lot by taking foot on the roads. So these are the reports, media reports and newspaper reports are maybe the reference for your letter. If there is no any reference, you can write nil. So this is the main part and another part of the letter, and the next part is body of the letter. This part is known as body of the letter. The body of the letter is the main content of the letter. Your marks, your your writing skill depends upon how effectively you presented the body. That means initial, that is starting, and the main presentation and the conclusion. So the starting main point or the main content or the body of the letter and the conclusion, these three are very important. You can write 2-3 paragraphs to finish the total content of your lesson, your letter. అంటే అతను ఎగ్జామినర్ అడిగినటువంటి లెటర్కి మీరు డీవియేట్ అవ్వకుండా పాయింట్ సగం రాసేసరికి పిల్లలు ఏం రాస్తున్నారో మర్చిపోయి దాని నుంచి డైవర్ట్ అయిపోయి వేరే అంశంలోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. అట్లా కాకుండా మీరు డీవియేట్ అవ్వకుండా ఏ పాయింట్కి అయితే రాయమన్నారో అదే పాయింట్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ని కరెక్ట్ గ్రామర్తోనూ, వొకాబులరీ, అలాగే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, అలాగే పంక్చువేషన్ మార్క్స్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా చక్కగా ఈ బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ ప్రజెంట్ చేసినట్లయితే మంచి మార్క్స్ ఇక్కడే వస్తాయి మనకి. అంటే ఫార్మాట్లో మిగతా పార్ట్స్ అన్నీ ఒక భాగం, ఈ బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ ఒక భాగం. సో ఎంత చక్కగా నువ్వు రాసావన్నదే ఈ బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ హీ స్టార్టెడ్ హియర్. This starting point is very important. I am a regular reader of your newspaper. Through the columns of your esteemed daily, I would like to draw the attention of the authorities about the sufferings of migrant workers who are taking paths to reach their homes down our villages. This is the first paragraph, and after that he introduced how the people are suffering through the newspaper. He wanted to present to the people and the officials through the esteemed newspaper. And this is the conclusion of the body of the letter. Through this letter, I request the government to see the problems carefully and take certain measures to avoid hunger deaths of the poor and migrant workers. So, this is the conclusion, and body of the letter you can write 2-3 paragraphs. The conclusion, yours sincerely, the subscription phrase, it depends upon the starting. If you start with dear sir or dear madam, you can write here yours faithfully at the ending. Otherwise you can write yours sincerely. But here చాలా మంది పిల్లలు మేము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే యువర్ సిన్సియర్లీ అని రాస్తున్నారు. యువర్స్ సిన్సియర్లీ, నాట్ యువర్ సిన్సియర్లీ. And some people are writing differently, that are not agreeing with the subscription phrase. And signature. The last point, 6th point, is signature. And signature, we should not write signature in the examination. That's why you would better some XXX. SD అని రాస్తే signed అని అర్థం. మనం signed అని పెట్టి signature పెట్టేసినట్లుగా దాని భావం. అండ్ టైపికల్ లేఅవుట్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ కూడా ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే, your school has organized a charity show of song, dance and drama to raise money in aid of victims of the COVID-19. Imagine that you are the student leader of 10th class. Write a letter to your student friend in Bangalore about how you persuaded to your student friends in the school to organize the charity show. క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్కి రాయమంటున్నాడు, కోవిడ్ వలన చాలామంది ఉపాధిని కోల్పోయారు, ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు,
అందువలన వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి కోసం మీ ఫ్రెండ్స్కి నువ్వు ఒక స్కూల్లో ఒక చారిటీ షోని ఆర్గనైజ్ చేసావు, డ్రామా, డ్యాన్స్, డబ్బులు కలెక్ట్ చేయడానికి కోసం, మనీ కలెక్ట్ చేయడానికి కోసం. సో దీన్ని ఎట్లా నువ్వు ఆర్గనైజ్ చేసావో నీ ఫ్రెండ్ బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్కి ఇట్లాంటి విషయం నువ్వు తెలియజేయాలి లెటర్ ద్వారా. దీన్ని చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ బికాస్ యు ఆర్ రైటింగ్ టు ఫ్రెండ్. Informal letter where you have to place from address top right hand corner by using all the full postal address should be there. Full postal address అంటే ఇక్కడ డోర్ నెంబర్ రాసాం, ఫ్లాట్ నెంబర్ రాసాం, అండ్ అపార్ట్మెంట్స్, రింగ్ రోడ్, విజయనగరం, డేట్ ఫుల్ ఫామ్లో రాసాం. డియర్ సురేందర్, ఫ్రెండ్ నేమ్ is డియర్ సురేందర్, comma should be placed. Don't write my dear friend or my dear friend Surinder. Simply you can write dear Surinder. And first paragraph, I am fine here and I hope the same from your side. So wishing, that is, I told you already, the first paragraph is very very important. We are aware that COVID-19 shattered the entire world. As dutiful citizens, it is our duty to help the least our neighbors who were affected victims of this pandemic. As a school people leader, I organized meeting with all the students. Like that you can write, you can present starting, main point, and the last point, conclusion, also very important. Convey my best wishes to the youngsters and regards to the elders, awaiting your reply. This is the conclusion. So while writing body of the letter, you have to write in a informal style for informal letters and write correct spellings and correct grammar, good vocabulary, good syntax. This is very important because మంచి మార్కులు సంపాదించడానికి బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లోనే మన చాలా జాగ్రత్తగా రాసినట్లయితే ఆ ప్రజెంటేషన్, ఫస్ట్ ఏంటి ప్రజెంట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏంటి, కన్క్లూషన్ ఏంటి, అట్లాగే అన్ని పార్ట్స్, ఈ 6 పాయింట్స్ ఆఫ్ ఫామ్, ఫ్రమ్ అడ్రస్, సాల్యుటేషన్, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్, సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ సిగ్నేచర్ టు అడ్రస్, ఈ 6 పాయింట్స్ కరెక్ట్గా అరేంజ్ చేసినట్లయితే మనకి మార్క్స్ బాగా వస్తాయి. కనుక విద్యార్థులు దీని మీద, ఈ ఫార్మాట్ మీద, ఏది ఫార్మల్ ఫార్మాట్, ఏది ఇన్ఫార్మల్ ఫార్మాట్, ఇవన్నీ మనం చెప్పున్నాం. కనుక దీన్ని బట్టి ఫార్మాట్ కరెక్ట్గా రాసినట్లయితే మంచి మార్క్స్ సంపాదించుకోగలరు. అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్స్ లవింగ్లీ. ఇక్కడ ఒక తప్పు జరుగుతుంది, పిల్లలు చాలా ఎక్కువగా యువర్ లవింగ్లీ అని రాస్తున్నారు. యువర్స్ లవింగ్లీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ లవింగ్లీ. అండ్ యువర్ లవింగ్ ఫ్రెండ్ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే యువర్ లవింగ్ మదర్, యువర్స్ అఫెక్షనేట్లీ ఆర్ యువర్ అఫెక్షనేట్ సన్, అలాగైనా రాయొచ్చు. సో signature, you need not write signature, that's why signed SDXXX, and to address should be written here. To address లో టు అడ్రస్ కొంతమంది నేమ్ రాయట్లేదు, XXX రాదు. ఇన్ టు అడ్రస్ యూ కెన్ రైట్ నేమ్. యూ షుడ్ నాట్, యూ కెనాట్ అవాయిడ్, బికాస్ టు అడ్రస్ నేమ్ రాయకపోతే లెటర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎవరికి వెళ్తుంది, అది డస్ట్బిన్లో పడేస్తారు. సో దట్ on the envelope you have to write full postal address to whom you are writing. క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ బెంగళూరుకి రాయమని లెటర్ ఉంది కనుక మనం బెంగళూరు అడ్రస్కి టు అడ్రస్ మెన్షన్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. అండ్ ఎవల్యూషన్ ఇండికేటర్స్. సో టు గెట్ ద ఫుల్ మార్క్స్, a student has to concentrate on these 5 important points here. What are they? Language appropriate to the context. So whatever the body of the letter you are writing, దానికి లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్ కాంటెక్స్ట్కి సరిపడే లాంగ్వేజ్ని, వొకాబులరీని, అవసరమైతే ఫ్రేజెస్, కొన్ని ఫారెన్ ఫ్రేజెస్ ఇడియమ్స్తో కానీ లేకపోతే ప్రోవెర్బ్స్ అయినా ఉపయోగించవచ్చు ఇఫ్ నెససరీ. దెన్ అప్రోప్రియేట్ ఫార్మాట్. Now we have discussed already what is the formal format, what is the informal letter, where to write from address, where to write to address, where to write salutation. These are all the arrangement of the letter. ఇది ఒక సిస్టమేటిక్ అరేంజ్, దాన్ని బట్టి మనకు మార్క్స్ వస్తాయి. ఎక్స్ప్రెస్ ఐడియాస్ సీక్వెన్షియల్లీ, దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ద మెయిన్ పాయింట్ అండ్ ద కన్క్లూజన్. దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద లెటర్. అది ఒక కోహరెన్స్ ఉండాలి. కోహరెన్స్ అంటే ఒక సెంటెన్స్కి మరో సెంటెన్స్కి, అలాగే ముందు చెప్పినటువంటి థాట్కి తర్వాత పారాగ్రాఫ్లో చెప్పే థాట్కి ఒక రిలేషన్ ఉంటూ
మనం ప్రజెంట్ చేసినట్లయితే ఇట్ లుక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. And conventions of writing is one of the main criteria that you get good marks. So what is conventions of writing? Where to write full stop, punctuation marks and capitalization. You have to write correct. So vocabulary, grammar and sentence formation, these are all the important criterion indicators that you will get good marks in the letter writer. So appropriate format, express ideas sequentially and maintain coherence, conventions of writing, vocabulary, grammar and sentence formation. And the last one is how we get marks. Heading కి కొన్ని మార్క్స్ కేటాయించబడతాయి. మీరు హెడ్డింగ్ కరెక్ట్గా రాయకపోతే, అంటే ఫ్రమ్ అడ్రస్ కరెక్ట్గా రాయకపోతే, డేట్ ఫ్రమ్ అడ్రస్, అక్కడ మార్కులు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఇన్ ద సేమ్ వే salutation also allotted some marks. 1 or 2 marks salutation కరెక్ట్గా ఉండాలి. అంటే that depends upon the relation to whom you are writing. Salutation then అంటే డియర్ ఫ్రెండ్ కానీ డియర్ సతీష్ ఎట్లా ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అయితే సర్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ సర్, దట్ ఈస్ salutation. అండ్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఆల్సో, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ పార్ట్, దానికి కొన్ని మార్క్స్ కేటాయించబడతాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే subscription also. Some of the marks allotted to subscription and signature and superscription. If you write all these points, the marks will be given accordingly and you will get good marks. So friends, you observe all these points while writing letter and you please I request you to subscribe this channel for future updates, and also I request you to share this video to all your friends. Thank you very much for watching this video.